good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskaram. My name is Nikhil. Namaskaram everyone. I'm Bani and I welcome you all to the Saudi TV. TV. GEETAN the machine. Karan Aujla. Okay. गीता का उस्ताद करण औजला. हम आज से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि हम करण औजला पे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे. तो हमने सोचा कि हम ना करण औजला के उनके बर्थडे वाले दिन 18 जनवरी को बम फाड़ दें, सॉन्ग पे सॉन्ग फेंके, ठीक है? करण औजला सिर्फ करण औजला. और हम लाइव भी आएंगे उस दिन शाम को 6 बजे. डिटेल्स यहाँ पर हैं, तो प्लीज हमें लाइव में ज्वाइन कीजिए. हम क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे और जो आप कहेंगे वो होगा. Yes, and first of all, I would like to wish Karan Aujla happy birthday. Happy birthday. So we are truly fan of Karan Aujla. अगर आप भी Karan Aujla आर्मी से हैं तो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए विद इंस्टा आइडियाज इंस्टा विद निक. अब हम किस पे रिएक्ट करने वाले? तो दिस गोना बी आवर फर्स्ट सॉन्ग ऑन द 18th जनवरी, ठीक है? तो हम रिएक्ट करने वाले हैं सबसे पहले करण औजला की टाइमलाइन पे, और ये गीत नेशन ने बनाई है, ठीक है? वी आर वेरी ह्यूज फैन ऑफ गीत नेशन. गीत नेशन सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो अगर इफ यू वांट दिस कि हम इस पे कुछ you don't want us कि हम इस पे वीडियो करें तो that's fine, we can take this down, but अगर हम कर रहे हैं तो please thank you so much. We didn't ask for the permission, we're just doing it. Yes. I hope you like it and we are a big fan of Geet Nation क्योंकि उनसे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है. Yes. और क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं and उनके reviews and reactions are superb. Right. The way he delivers it, excellent. So he made a timeline of Karan Aujla going from young struggler to GEETAN the machine. हमने करण औजला के एक कैंडिड इंटरव्यू कनाडा कनेक्ट पे भी किया था रिएक्शन. Yes. अगर आपको नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे, राइट? Yes. उससे पहले let's jump into this video without wasting any time, jumping into the video. Yes. Happy birthday करण औजला. Happy birthday औजला नी औजला, करण औजला ਦਾ बर्थडे ਹੈਗਾ. ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ. Sidhu would come with a reply and then Aujla would come up with a reply. ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. GEETAN the machine. Geet Nation. Welcome back everybody to Geet Nation. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ डी ढिल्लों ते आज एक और वीडियो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. I just love the way when he says welcome to the Geet Nation. And मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ डी ढिल्लों. I love you sir for this. Another timeline and this one was highly requested. Before we start, I hope कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ safe ਆ ਤੇ safe ਰਹੋ. ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ. ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ. Stay safe, make sure you wash your hands, that you take all the precautions needed so we get through this time together. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ requests ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ when we released the first video of the timeline of Sidhu Moosewala. So today we're going to do the timeline of that means GEETAN the machine, Karan Aujla. So we all know that Karan Aujla went through a big tragedy early on in his life, but फिर भी वो अपनी life ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨੀ. He kept on going through the struggles and kept chasing his dreams. ਕੋਕਰੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰੋ ਛਾ ਗਿਆ, ਘਰਾੜੇ ਦਾ ਕਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਲ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ. Before we begin the timeline, make sure you subscribe to Geet Nation and you hit that notification bell. फिर तुसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे. We put content out regularly. It's a smart idea to do that. And at the same time, make sure you follow us on Instagram at Geet Nation. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ music page ਆ, so ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ follow ਮਾਰ ਦੋ. So are you ready? Let's get it. Now, similarly, if you guys are a viewer of our channel, you can hit that subscribe button. This is the smart thing. And you can follow us on Instagram. वहाँ पर हमारा कोई पेज नहीं है, but हम खुद हैं जो आपकी रिक्वेस्ट लेंगे. Yes.
So we have to go to 1997, January 18, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ Karan Aujla ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. It was in ਪਿੰਡ Karala. He had a tough childhood. When Karan Aujla was 9, so now it's not 1997 anymore, it's fast forward, he lost both of his parents at a very young age, obviously. Aujla ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ explain ਕੀਤਾ interviews ਦੇ ਵਿੱਚ, mainly Prime Asia TV ਤੇ. ਉਸ time ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. He never expressed his feelings, his emotions to anybody. He rather expressed it through writing. ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ. ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਨਾ. In grade 10, he wrote a song that was called Bapu or Mape. It's never been officially released. You can just hear in his feelings, his emotions. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ. I was like in grade 10. ਦੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਉਂਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. But now we're gonna move forward to a later year. Karan Aujla, he was at a wedding. He was singing a song by the name of Range, and Jussi Gill noticed them. And Jussi Gill approached Karan Aujla and he asked if he could have the lyrics to the song. And Karan Aujla basically provided the song Range to Jussi Gill, which would then be released on Jussi Gill's upcoming album at the time called Replay. So already album sigi oh kafi hit gayi sigi, and Range was a pretty big track on the album. So definitely Aujla na thoda jiha na industry de vich aun lag piya siga us time te. ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰੇਂਜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਗ ਜਾਊ ਓਏ ਕਰਨ ਘਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਐ ਐਸ਼ੇ ਲੈਣਾ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਊ. That's it, baby. So in 2014, Karan Aujla would release his very first track alongside Mac Benipal. It was called Cell Phone. Karan Aujla's Cell Phone was obviously not a big hit. He was very young at the time as well. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ experience ਬਣ ਗਿਆ and he never gave up. Kind of had a similar flow to the song Range that he gave to Jussi Gill. Now moving on to 2015. So in 2015, Karan Aujla moved to Vancouver, BC, Canada through the sponsorship of his sister. Te othe ohne job karni shuru kar diti sigi. He started working as a longshoreman at the Delta, BC port. But on the side, he kept writing songs. And one of the biggest songs that he wrote that year was Blessings of Bapu. And he gave that song to Gagan Kokri. The song wasn't like a super hit, but fir bhi chal gaya siga gana, right? ਬਣਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਓਏ ਆਪੇ 8ਵੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪੇ 8ਵੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ. So Guys, if you have missed our reaction on Blessings of Bapu, you can hit the hi button. We have done a reaction on Blessings of Bapu. Only by for Karan Kokri. Aujla. Yes. And that time we came to know, okay, the lyrics were by Karan Karan Aujla. Aujla. And this was the first time we actually missed the lyrics part in the description. And you people helped us to realize it. Right. Thank you so much. और बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है अभी. Yes. बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है. again, Aujla wasn't really singing at the time, but still lyrically he was present in the game. So in that same year, 2015, I would even say 2016, it's not really accurate, Karan Aujla met Deep Jandu and Sandeep Rehan. Aujla has mentioned many times both of these men had a big influence and a big impact in his career. They ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ motivate ਕੀਤਾ. They even motivated Karan Aujla to start singing and not just writing lyrics. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, and Karan Aujla released another track taking the advice from Sandeep Rehan and Deep Jandu. Karan Aujla would go on to release another song where he sang in, and it was called Property of Punjab. The music that Deep Jandu ne ditta siga, right? Gana chalya nahi, but at least Karan Aujla kept on getting the experience in the industry. It should be noted that at this time in 2016, Deep Jandu started to become a big music producer in the game, especially having major Punjabi singers would come to Toronto to work with Deep Jandu in his studio. They बहुत बड़े गाने निकले सीगे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, and it would just mark the debut in a sense of Deep Jandu's rise as a music producer in the industry. The fact that Karan Aujla had a good relationship with Deep Jandu would play a big role over time as the years went on and on. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ. In 2017, Karan Aujla would go on to release even more tracks.
and he would soon adapt the moniker of GEETAN the Machine. So in 2017, it was a pretty successful year for Karan Aujla. In that year, Karan Aujla would release multiple hits, including songs like Soch, Black Money, Weed, Shit Talk, Dark Circle, and one of his biggest hits that year, Yaariyan Ch Fik. So a lot of songs from Karan Aujla ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and you could really see an improvement in his vocals ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਗਈ. ਉਹਨੇ lyrics ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ. He gave big tracks to other artists like Ali Mangat and even Gursevik Tillon. One big track that Gursevik Tillon had with Aujla's lyrics was Gangster Scene. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਜਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Alcohol. So Alcohol ਆਇਆ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਗਿਆ. Because it was a hit, they made a second part to the track which would be called Alcohol 2 ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. So now in 2018, in the beginning of the year, Alcohol 2 released alongside Paul G. 2018 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, and Karan Aujla really started to have a big shift in this year, because it was in this year that Karan Aujla would have his breakout track. Before we get to that big hit, I want to mention one big thing that happened in 2018. So ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ Karan Aujla ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ beef ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ. One thing I would like to add clearly. We also did a small beef, lifafe and warning shot by Karan Aujla, and when I was making the thumbnail of that video, I found this picture and I actually used this picture in my thumbnail. I'll definitely leave a link to that song that was again Sidhu versus Karan Aujla. Karan Aujla और lifafe by Karan Aujla and warning shots by Sidhu Moosewala. मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा. Thanks to Geet Nation, thanks to sir की इतनी रिसर्च करने, मतलब it takes like literally very hard efforts to do this research. हम क्या कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं और हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एग्जैक्टली Karan Aujla का करियर क्या रहा है, ठीक है. और this is like big, very informative, very informative. I think this is going to be our first video for January 18. Yes, this is going to be the first. If you are watching this, तो इसके बाद लड़ियां लगने वाली हैं गानों की आज. Yes. You got it, right? So it all started way back, but in 2018 the beef went to another level. मैं सिद्धू ਦੀ timeline ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ mention ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ mention ਕਰਦਾ. Karan Aujla ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਫਾਫੇ alongside Sanam Puller. In that song there was a lot of disses towards Sidhu Moosewala. ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਟਾਉਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਦਣਾ ਦਾ ਬਾਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ ਸਾਲੇ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ. So Sidhu Moosewala released a reply track to Lifafe. It was called Warning Shots. ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ. Karan Aujla did show up on Prime Asia TV and he denied the fact that he wrote the lyrics to Lifafe. ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Lifafe ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ description ਦੇਖੋਗੇ, Aujla's name is not mentioned in the lyrics. The way it's mentioned is written by Sanam Puller and Param Sandhu. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਰਾਈਟ. ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ. A lot of the song felt like it was something that Aujla was trying to say. Even though Aujla is saying that he didn't write the track, who knows what really happened. We want to know what you guys think. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ Karan Aujla ਨੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ? Because Aujla, he never really sings other people's songs. He always writes his own songs. We don't know what's the truth. It's still a blur, but ਇਹ beef ਵਧੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ. But now later on, as we talk about in 2018, Sidhu Moosewala was already a huge name, but Karan Aujla was on the way, you know. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ. Towards the end of 2018, his biggest track released alongside Gurlez Akhtar. It was called Don't Worry. So Don't Worry was Karan Aujla's breakthrough track. He really got noticed and started getting a lot of traction. ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ to end off the year, including Rema vs Changer
another smash hit, and Na 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 wrapping up 2018. But I don't want to end off the year and say that that's all he did, because only baki meaningful songs utte vi kaam kita siga. Songs like Unity along with Bohemia, Up and Down with Deep Jandu, and Vaj Fikiran Di alongside Deep Jandu and Kanwar Garewal. So now moving on to 2019. This was the year that Karan Aujla started to dominate. Kyunki Karan Aujla ne kinne badde tracks kadde sige 2019 de vich. He started off with a bang. One main track that really stood out the most and was probably considered his biggest track of 2019 at the point was Don't Look. Don't Look was released in February 2019. The music was given by a new, very talented music producer by the name of J-Track. Shout out J-Track. So the song was so big that it appeared on the Asian music charts for more than 6 months and also appeared on the Apple Music India charts. So throughout 2019, Karan Aujla and J-Track would continue working together. The next big track that they put out was called Hisab, off the album of J-Track, which was called The New Kid on the Block. Later in the year, Karan Aujla ne ek ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ with J-Track ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Hint, and Hint trended over 5 days on YouTube in India. But Karan Aujla had other multiple bangers that came out in 2019. That is really why I am saying that he started to dominate. Songs like No Need, Facts, Hair, Koi Chakkar Nahi, 2 AM alongside Roach Killer, Ink with Jay Static, Sikandar, the title track of the movie Sikandar 2, and wrapping up 2019, Aujla ne ek massive hit ditta industry nu, which was called Chitta Kurta alongside Gurlez Akhtar. Chitta Kurta was a big way for Aujla to end 2019. ਪਰ 2019 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ Karan Aujla and Sidhu Moosewala they went at it at live events, especially later on in 2019. Karan Aujla and Sidhu Moosewala ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ they were firing shots at each other. Aujla would say something and Sidhu would come with a reply, and then Aujla would come up with a reply. ਥਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ कह रहा मैं ऐ नहीं करता मैं Moosewala na ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ Aujla and Sidhu just kept going at it and going at it. ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਹਲੇ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਾਇਓ ਕੁਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਬੜਿਆ ਪਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੜਾਈ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਤੇ Some people would say that the beef between Aujla and Sidhu is bad for the industry, but other people would say that it's healthy for the industry क्योंकि Punjabi industry na na काफी उत्ते आ. I would say that the beef between Sidhu and Aujla kind of benefited them both. मुड़ के 2020 आ गए होने. Right now it's the present year 2020. Karan Aujla really started off showing that he can drop multiple hits back to back. So he started off the year 2020 with the song Chanjar. Music was given by Desi Crew. Chanjar was released on his birthday in January 2020. Boba da hit gaya gana. Then a month later in February 2020. तो चांजर पे रिएक्ट करना जरूर बनता है एग्जैक्टली 1 साल पुराना गाना होगा So I'm also making a list in my mind कि किस किस पे react करना है 2020, Aujla released another song alongside Gurlez Akhtar, and this one was called Red Eyes with a new music producer, first time working with Karan Aujla, called Proof. Aujla gaane te gaane kaddi janda hai, hit te hit dei janda. Hun Aujla da ek nawa gana aun laga siga. It's called Shake. It's filmed in Dubai. It looks like a very high class song, very high budget song that they did. Aujla ne recently ek Snapchat de vich kiya siga ki they put the song on hold te postpone ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ because of the coronavirus situation. ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ
ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। So Karan Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢੂਗਾ instead and it's gonna be called It's Okay God। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ because Karan Aujla has been featured on countless songs he's given out to other artists or he's rapped in, he's featured in. That's one of the reasons why Karan Aujla ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ that he's basically been approved the name of GEETAN the machine. He's the track machine and he can drop hits upon hits anytime. Recently also Karan Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। Him and his team Rehan Records are producing a movie which will be coming out under Rehan Records obviously and it's gonna be a very meaningful type of movie, a movie with a message. Nothing has been announced yet officially about the movie but he did mention there's plans. We can also say that Karan Aujla has a big passion for tattoos. Karan Aujla ne ek gana bhi kaddiya siga jehda pichle saal niklya called Ink. Aujla on his right arm he has tattoos of his parents Balwinder Singh Aujla and Rajinder Kaur as a memory that they're always with him. Recently he got a new tattoo on his other arm which is of Shaheed Uttam Singh and Shaheed Bhagat Singh, showing his respects to the Sikh freedom fighters. So after overcoming a big tragedy in his early childhood, Karan Aujla struggled, he overcame a lot of things and he's risen to the top. Karan Aujla is one of the biggest singers in the Punjabi music industry today. But I just want to say that this is just the beginning because Aujla's versatility to write songs and sing is just out of this world. Kyunki Aujla हर एक तरह दी गाने दिंदा, either it's a Bhangra track, a love track, koi chakma geet, commercial hit, meaningful song. He's been providing all kinds of songs in all genres. That makes him appeal to every type of audience and it shows that he's here to stay. Aujla ne bilkul khilare paaye a. Aujla ni aujla khilare paunda e, mail pune vich umra hadaunda e. I hope you guys like this timeline of Karan Aujla, one of the biggest singers in the industry and one of the most influential singers in today's day. So ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ comment section ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ make sure you leave a thumbs up. Let us know which other artists you want us to do a timeline of. So before we go, make sure y'all subscribe to Geet Nation. Hit the subscribe button, hit the notification bell. We have regular content coming out for you guys, so you definitely don't want to miss out on anything. And also follow us on Instagram at Geet Nation to stay updated with the Punjabi music industry. Hopefully the video badhiya laga. All the Karan Aujla fans, list me your favorite song of Karan Aujla. So it's a wrap. I'll see you guys very soon in the next video. Until next time, matter da apna detail no. This is Geet Nation and we out. Okay, so This is something we should never miss actually. हाँ ये हमने बहुत अच्छे टाइम पे किया, मुझे ऐसा लग रहा है। Yes, the first thing that on his will birthday. be on his birthday. I just want to add one thing that I think उन्होंने भी बोला कि he didn't mention everything. So Karan Aujla ने GOAT album दिलजीत दोसांझ के उसके सारे lyrics लिखे हैं major songs के and that album got on the billboards. Yes. So that is a way, I mean Diljit Dosanjh is another set of top notch of Punjabi music in the industry and Karan Aujla is just beginning. Okay, let me share one thing. मैंने एक वीडियो में पहले भी लिखा था. I was just doing a little research and I was just mentioning the two major singers in Punjab industry and to my shock, the two major name that came was Sidhu Moosewala and Karan Aujla. And I was like, seriously? खुश हो गया वो चीज देख के ना, लिटरली खुश हो गया वो चीज देख के। तो इसमें ऐसा नहीं है कि who is better, like is it सिद्धू मूसेवाला or is it Karan Aujla, but Karan Aujla has just stepped up. I mean ये बात गीत नेशन ने भी बोली है कि 2020 was Karan Aujla बस गीता फेंकी जा रहा है। हाँ, हमने ना ये चीज नोटिस भी की थी, if you remember निखिल, हमने काफी वीडियोस में ना एक चीज बोली भी थी जब हमने इनिशियली Karan Aujla के सॉन्ग्स पे रिएक्ट करना शुरू किया था। हमने कहा था 2019 was like this growing up. 2020 was like bomb. Yes, 2019 he came out at the top and 2020 is bomb with the music. Yes. Right. So this became 2020 was the successful year for Karan Aujla. We're waiting for 2021. I mean, we are in 21 right now.
और And the हमें first song आया जो he was featured with Indra Chahal, Guilty. And that song is doing very fair. Yes, very yes, fair. yes, Because, और उसमें मेरे को उसमें करण औजला का बहुत ज्यादा चाहता था कि कुछ चीजें हों. उनका बस एक छोटा सा पार्ट है. क्योंकि हम करण औजला के इतने बड़े फैन हैं, हमें हाँ. गलती से कहीं नाम पे दिख जाएगा ना करण औजला का तो हम कहेंगे अरे इनका सारा डालो. हाँ. एंड इफ यू रिमेंबर मैं चाहती थी कि यार वो मेन लीड पे क्यों नहीं थे उस सॉन्ग के. हाँ. So it was is like the love Indra Chahal featuring Karan Karan Aujla, Aujla. yeah. It was not Karan Aujla. So Yes, because of our love to him, basically. yes. And if you have missed that video, it's gonna be in the I button, so you can go and watch एक चीज it. मुझे पता लगा कि there are so many songs जो हम लोगों ने हमें रिकमेंड किए हैं. और हमने किए नहीं है. नहीं कुछ करे भाई, इतना भी गलत मत बोलो. हमने कुछ सॉन्ग्स करे हैं एंड हम धीरे कर रहे हैं. एंड देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स जो रिकमेंड भी नहीं किए हैं बट दे वर ऑन बिग चार्ट्स. हाँ. Yes. So what we're gonna do is, it's his birthday today. We're gonna drop maximum songs possible by us. So stay tuned for the day, guys. Happy birthday, Karan Aujla. Happy This birthday, is Karan from Aujla. Delhi couple, The Sorted TV to Karan Aujla family. Yes. Much love and much birthday wishes. Respect and much love. Wrapping Yes. this up with Sat Shri Akal to Karan Aujla and all the family. Yes. This is me, Nikhil, signing off. Vivani signing off. Adios. See you And in the next Sat Shri video. Akal. See you in the next video. Yes.